neno okuyozayoza ababali mu kusanyu nga mulina kye mutuuseeko ng'abantu bansubire nti puroguramu ene n'abanungi. Abalimi muli mutya mu kibiina ekisinga obunene ku oluvuganya gavumenti ekya National Unity Platform? Munnange ate togamba ekisinga obunene ekivuganya gavumenti kinene mu nsi yonna tokirimitinga ku gavumenti ya wano. Parliament, you have... Oh yeah, in Parliament definitely. Ekibiina kitambula naye omwezi guno tegubadde, omwezi guno n'omwezi oguwedde tuli mu kiyongobero. Twafiirwa Deputy President waffe wa Western Uganda omukyala Mama Jole Mugisha. Simanyi oba wali omukyazizaako oba wainteractingako naye. Enfunda gyengezezzaako nali njogeddeko naye ng'omuntu sifunanga mukisa kutuulako one on one naye ku mukutu gwa TV oba radio. Please abakulembeze abo reach out to me, they should be available to you kubanga kati ekitone ne bwe nnyonnyola ntya Mama Jole kyeyaliwo bate wafuna that media outreach naye oyinza obutategeera kyeyali. So tulina ekiyongobero ekyo ekyokufiirwa ne mu mambuka omu ku bannaffe yatemuddwa era kitalo nnyo kitalo ddala. Mama Zedriga ne Asega abatwala saidi babadde batutegeeza naye nga ensonga era ensi gye tulimu tulina okulafuba n'okulaba nti ebintu bikyuka. Jo gabadde meefuga ga Uganda myaka 62 Alex nga omu ku banene mu kibiina kya National Unity Platform ekimu ku bibiina ebisinga obunene kati mu ggwanga. This was a national event. I expected either a representation of your party ebusiya keggwanga lijaguza emyaka 62 egy'obwe ameefuga oba gwe kennyini okuba Uganda. This is a national event, we need to celebrate together. That did not happen. Why? Because twewala nnyo okusiga ekifaananyi eri bannayuganda ekitali kituufu. Twewala nnyo okuwetaba mu kubuzaabuza bannansi. Ekigambo meefuga tekitandise leero. Ekigambo meefuga kyava mu kuba nti waliwo akaseera Uganda bwe yali mu mikono egitali gya bannansi. Era ne wabaawo okulwana okw'amaanyi. Okulwana okwo amannya agali amakuukutivu mu kulaba nti tufuna obwetwaze. Mwalimu Dr. Milton Obote gwotandise naye. There were scholars, specific scholars, because after the Second World War, nga tumaze Second World War, kyazulibwa nti ekisooka as a form of punishment, naye n'ekyokulala ekyokureleasinga excess baggage in terms of administration ku lw'abazungu kyalabibwa nti bannansi baali baagala okuba nga baddamu okufuna obwetwaze bwabwe amatwale gaabwe oluvannyuma lwa the rise of African nationalism. African nationalism ono teyarisinga as a result of only Uganda, naye tulina amannya agali outstanding agaleeta inspiration mu regions zonna. Bw'oyogera ku West Africa twalina Kwame Nkrumah, twalina Sekou Toure, twalina Sekou Toure, Kwame Nkrumah. Bw'ogenda mu North twalina Gama Abdul Nasser. Bujja wano twalina Jomo Kenyatta, twalina Mwalimu Kambarage Nyerere, naye mwalimu n'omu Uganda gwe bali bayita Okero eyaliwo e Zanzibar. Era mu byafaayo bya independence ye Munnayuganda alina record okuba nti ye yali mujaasi. Kati wano mu Uganda ne tuba n'abantu kati mu Uganda orientation ya Uganda eya independence ya Uganda teyali yakusika muguwa, yali ya dialogue. Era enkiiko ezisinga zakubirizibwa Lancaster e Bungereza gye twatwala abalina obusobozi okusengeka ensonga. Mu bantu abo mwalimu Benedicto Kiwanuka yazanya party nene, Ignatius Musazi, but the scholars I was talking about abali bagenze India okuba nti bafuna that political ability. Mwalimu Kintu Musoke, mwalimu Kirunda Kibeidinda, mwalimu Neridandi Sali, if I am not mistaken.
So our independence was got as a result of dialogue. Nekyokubiri, the overflow nti Kenya bali babadde ne Mau Tanzania nga babadde ne Majimaji kakati Tanzania eina uniqueness kubanga yo yali both Anglo and German. As a result of the war, it was changed from German to Anglo. Naye ffe baggage Bungereza gye yalina ng'efesinze Mau rebellion newalala balaba nti it was important kusinga Uganda nazo okuinitiatinga processes zaayo ez'okufuna obwetwaze. Mu kufuna obwetwaze nga Uganda biki bye twafuna is important. Bw'oba oyagala kati okwanderstanding obwetwaze bwa leero, we were a population tubaatulekera of about 5 million. You had Mulago Hospital fully fledged and free for the citizenry as a referral of 5 million Ugandans. You had over 22 schools because independence ya Uganda ya 1962. Okay? Kati independence ya Uganda ya 1962. Okuva mu 1962 paka mu 86 gye emyaka 20 mwena mu time eyo ne time ya batuwamba abali batuwamba ba British abazungu biki ebyali bikoleddwa era ebyali birekebwe mabega. If you're marking the scheme of 24 years ku sente ze twafuna ezaali zituyamba okutuproperinga ng'abantu abamaze okufuna independence. Kati the challenge that we got era gye tuliko olwaleero taking fast track because of time is the 40 years after the 24 years. Era bw'oba oyagala okudiscussinga obwetwaze bwa Uganda bujuxtaposing emyaka 24 okuva mu 1962 then okwate emyaka 1986 paka olwaleero gye emyaka ameka 38 giyingirana ate nga you have an effect of a single denominator eya participating mu myaka giri 24 ayinamu emyaka 10 kuba General Yoweri Kaguta Museveni akugamba nti in 1971 as Amin takes power he was entering the bush 8 years in government. Oli yali amazeemu emyaka 8 kuba twali tumaze emyaka 8 mu bwetwaze. Kati mu myaka 8 omu ku bantu abatandika entalo kali ntalo yeyo General Yoweri Kaguta Museveni. Ndiku kakati post independence naye ndine ku post NRA after the 24 years. Okay? Kakati kuba ekibuuzo kiri nti lwaki saalabise ate sigwe kaneba nobo muri n'abalala and many other Ugandans because guno gwandibadde mukolo gwa kweraga gwandibadde mukolo gwa kujaguza gwandibadde mukolo gwa it is still a national event. It is not mukolo gwa it is actually now not even NRA event, it is a family event. Tegukyalina gwa NRA kati gwa family. It is about okuba nti eyawambe eggwanga lino asusutibwa ne mu bitaliimu as we will dissect his speech, we shall get them in Busia. So the modus operandi of the functions engeri gye bakolamu ebintu byabwe babikolanga side yes obadde ku myaka 4 nti ku myaka 62 denominator emu gyoyogerako mwami Museveni ayina emyaka 4 ku egyo ayina emyaka 4 ku myaka gye tulina ku independence. And is that an issue? Yes, it is. Why? Because then we look at the time when we were receiving independence, the GDP of when we were receiving independence, the gross domestic product, the economy when we were receiving independence, and other factors. And then after, Abakulembeza Abali Amin was there for 9 years. Can we look at his scorecard? Now, why didn't you go to Busia is the question? Because it does not reflect the independence. Nga musanvu bawamba density Senono Dennis flag raiser wa national unity platform kansala akirewo Kivumbi ayingira emyezi 3 kati a civilian being tried in the general court martial. Ebyo ne mu misera y'abakabulu tebyaliwo mu bazungu nga bawula abaddugavu na bati ebyo tebyaliwo.
mu kulwana okufuna independence waliwo okwagala okuba n'omwenkanonkano kuba waliwo amasomero nga gali gabagagga gano gabaavu nga ne curriculum bikyuka. Olwaleero nabo bakkiriza nti eriyo abantu abagenda ku ssomero nga tebayinza kulya mmere. Naye Amin ataasoma teriyo mwana ali ku record atusinga myaka nga yali mwana mu myaka gya Amin atagenda ku university ng'ali shuwa okusula, atagenda mu ssomero ng'ali shuwa ekyokulya n'ekyokunywa ng'agenda kukisangayo kimufacilitatinge okusobola okumalako okusoma. Kakati bw'oba oyagala okucelebratinga ebintu ebifaanana nga birina waaso okusinga amawulire ge wawuliddako. Let me give you a simple example. Uganda, I think, has about 40 kilometers of road. Let's put it at 50. Okay. Between 1900 and 1962, Jemiaka Nkaga Mwebiri, we had covered so much with our population and economy in terms of road infrastructure. Baba liba sangate wali. Amin, obote, nebuli obutali bukozi obawa president omusanvu, omukaaga, bwonna bwa manifesting obukozi, Mpoma Satellite, National Airline, amasomero agazimbibwa, the religious uplift, njogereki, ndekeki. Naye bwe tukomyewo in these 40 years, kyezasooka okukola is to destroy from 1900 to 1980. Destruction of the independence gains. Because what were the independence gains? They were democracy. And what was engineered in democracy? Mwekubera, the doctrine of separation of powers. The executive, abantu okujja ne beesalirawo bate bagenda okukulemberwa. The legislature, awo twagitanga legico, the judiciary, because those form the apex of government and governance. Kakati, bw'otunuulira amasiga ago, abamu nga Idi Amin, they say, are failing in terms of okuba nga respecting democracy. But he had not ascended to the throne through democracy. Ono akozeseza the political gimmicks oluvannyuma lw'okuba nti abantu bafa between 1980 and 1986 okwascendinga to the throne through pseudo democracy. I mark the word pseudo democracy. Okay. Kakati fe okugenda mu mikolo bwegityo gye wamaze n'okulira nti gyade gyakwebaza mwana ku dismissinga parade mu bwangu yayo amala obudde bulamba ng'ayogera. President yasimye omudumizi we mutabani we yasimye mutabani we omudumizi we giri ya Uganda yasimye mutabani we okuba omuvumu n'agamba amagye temuyimirira nnyo mu musana bwe banaago tunaamala loolo yaffe tuveewo ekyo kye yamusiimye ate era omwana we olina okunoonya neweka basika akabi olina okunoonyako omusiimako naddala ng'alina emisango gye yakazi. naye gwe tewakyagadde kyewalabye producer wange singa ayongera okulagako parade eno nga bwe twagirabye e Busia. President yamusanyusizza nnyo n'ayozaayoza. Kati president lwakuba nti kati ye ali mu myaka gire yagamba egy'okugenda naye babadde mu ttaka babadde mu ttaka emikolo bagikoledde mu ttaka. Ekisaawe ky'essomero gye baba olaba gwe kyoyogedde n'ekisaawe kino ky'ettaka ekyo kikulaga independence. Emikolo bagikoledde mu ttaka. Njagala onoonyezeeyo omukolo ogwa pulezidenti yenna nga guli mu ttaka nga si byagenda ku site si byakwapuruvinga kintu kyonna. They cannot stride out of Kololo and get an semblance of such a facility. Tegeera nno kye nkugamba. They cannot travel out of Kololo and get a similar facility anywhere in Uganda. Ekyo kikulaga obutali bukozi bwabwe kuba Kololo si yaabwe bagisangawo. Oliku independence as you recognize all that because that is attire. That is attire. Okay? Ndaba ekisaawe taka kati gwe mbuulira nsi ki eri underdeveloped bwe laba taka liyo taka naye is that an issue Alex? Era toyinza kugirabanga issue. Goma kitegeeza omanya wabeera embaga kati baleetayo n'omuddo gwe bapangisa mugwalirirawo. Nja kusaba Tegede kayongo akungu nti
challenges zaffe bw'oba mwangu nnyo olaba ebitono ye yabadde afudde wansi ku carpet naye eri ewalala wonna ttaka. Of course, the producer is struggling to bring some semblance of green, but it is acceptable. No. Takalini What about love? Kakati gwe ndeterayo omulala nti tebasobola kuba na kololo out of Kampala. That is how they are. Gogenda kulwana nabo baterereza naye bwe bato bwe bafaanana. Njagala gompeeyo omukolo gwonna ogwa independence wano. Gende Kenya gulabe kubanga ennaku tezaawukana. Gende Kenya ogulabe. Genda Tanzania ogulabe, genda wano Rwanda ogulabe, genda ne Burundi ogulabe. Tetufaanana Southern Sudan yakufuna obwetwaze joli abalamu ate naye tusinga naye nga president waayo tayinza kuyimirira n'atakola nsonga ku muzindaalo. Well, but I thought primarily guno gwali badde mukolo ogutugatta ffenna nga bannayuganda. Yes, tetusobola tugatta kubanga ag'amagye g'oyogerako agaduumira alina abantu mu go down mu CMI bwe bali mu kutulugunya olwaleero nga babatulugunya bannayuganda be bakulembeze. Kakati bw'oba oyogera ku kutulugunya otujjukiza Uganda Matters, otujjukiza Uganda Matters. Okay. Kubanga batulugunyizibwa mu kuwamba Uganda. Gwe tolina kyolaba you see Waiswa ense kulaba. And people expect objectivity. Yes. Mu bakulembeze. And I'm going to be very objective. Gwe bw'otunula mu myaka 4 Mwai Museveni gy'akulembedde eggwanga lye tolina kirungi kyolaba, tolina any positive achievement. Tutuuseeko ku kino because I've heard them, they've been selecting out some sectors. Ze tugenda mu byentambula waliwo bye tulabako era babyogedde. Boogera ku luguudo luno Ntebe Express, boogera okuzzaawo entambula y'ennyonyi, boogera okweyongera kwa kilomita z'enguudo ze bakoze nga be bakulembedde. Bakutwala mu katugende awuka. Let's go piecemeal. Mu myaka 4 General Yoweri Kaguta Museveni yakakola kolansi ndowooza kilometers nga 15 in 40 years. Okay, tuziwe kakaaga because we have coverage of about 6,000. Ezaakoononeka ezaaliwo failure of maintenance and overlap zili kilometers 13,200. Okay, and I'm speaking about a timeline of 40 years. Let me give you a very quick example. Right here in Nairobi, Uhuru Kenyatta yafuga emyaka 10. Emyaka 10 Uhuru Kenyatta yakavaringa 15,000 coverage of callers. Tama 15,000 in 10 years. Kenya handled 15,000 kilometers. Era alikusanyuka 15,000 gomtwalo gumu n'ekitundu. Era olwaleero bw'oba ogende Kenya, it is evident nti waliwo obukozi emyaka 10 ejja Uhuru. Bw'oba ogenda bw'otuuka kati ku wano Eldoret tokyetaaga kuvuga kumalayo kuwangalira ku kubo, waliwo flyover paka Nairobi. Era Munnayuganda takyatawaana, atawaana ava Kampala. Olugendo okuva Eldoret paka Nairobi luwanvu nnyo naye ate lwangu nnyo era lunyuma nnyo okusinga olugendo okuva mu paaka e Kampala wali mu baasi okugenda e Busia ku border, kubanga Kampala Mabira is a stretch etalina kolansi. Nze nayita mu Mabira ekimotoka nekyesunda container nevaako negwa because of potholes. Byenjogera mubiwa obudde mugende mubirabe. Oluguudo lwa Kampala Jinja Express Highway lwe luliikiriza Uganda, luliikiriza ensi zino wammanga, luliikiriza Kenya, luliikiriza Uganda, luliikiriza Rwanda, luliikiriza Burundi, luliikiriza Congo. Naye bagende Benin ne Kivu ne bakolayo enguudo. Oluguudo oluleeta ssente ezo zonna Kampala Jinja Stretch ne Mabira tewali luguudo, notwithstanding the type of road lwolina okuva e Kampala paka terumala olwa carnage ebeera ku luguudo. Bw'ovuga ku Maram roads ebyo saagala kwogerako because you will know ekiri mu Kampala ekiri buli wamu. Kati olwaleero mu kibuga ekikulu ekya Uganda oyo w'amagye gwe baawaanyi yaleeta amagezi nti awali ebinnya bajuzeemu ettaka.
nti awali ebinnya bajuzeemu ki ettaka kati yerevu nti bwe bateeka kolansi ffe gwe tukoze ntumanya nti oyo kolansi kati waliwo ki ttaka. Let us talk about industrialization. Yes, because we are talking now about infrastructure. General Yoweri Kaguta Museveni on his own accord is that in 40 years they have created 1.2 million jobs. Yes. And maintained and of course have 470,000 jobs in government. Kakati gwomuntu abaddewo emyaka 4 bwakugamba nti nga population yagisanga ya million 5 nti agicreating the mirimu 1.2 million, kitegeza even on his own population yasangawo he has not covered 20%. Bukadde bwe yasangawo mu byo creating emirimu mu bwetaavu bw'abantu okwabona nga bakola obukadde obutaano bwe yasangawo nabo bumanifestinze nti mu myaka gy'amaze ku nsi wano tasobodde kubakolera wadde 20-30% of their livelihood mu byemirimu. Kakati what do we have as a challenge? And I have seen this. What do we have? Uganda mu industrialization nze nakulira Jinja fa bakola SST batubuzanga what is the industrial town of Uganda. Wakaddamu ako Jinja ngodamu Jinja katabamba akagwanga nga balooza babuza capital kakati ffe tugaa nti Jinja ye second capital naye ekikulu ye industrial town nga kifo kya bulambuzi kya makolero era ekyaleetera abasoga okubanga be bazaala abakyotala abangi kubanga abalambuzi n'abayindi bafuna bwe basetolinga in terms of productivity and tourism. Nga amakolero goyina gali macro si micro kati olina assembling plants. We had macro industries nga nene zikola birina international standard, British American Tobacco, Chillington, Molbox, Nightil. I speak about all of them. Nga nene bakola bisobola era nga ewaffe mu infrastructure development tulina Walukuba Masese Estate. Walukuba Masese Estate was the biggest estate in East and Central Africa. What made it the biggest estate? Bagikola nga yakuyambako abakozi abagenda okubeera mu makampuni abateesobola okuba nga balina low cost housing naye nga basetinze ne system eyabeesobola okuba nga nabo nga manager alina wabeera ono alina wabeera n'omulala alina wabeera. Bw'oba wambira wano awali CMI bw'oba wambira wano awali CMI baali bateekateekawo nga doctors quarters nti sajoni myaka 24 gy'abamini nti sajoni bw'ategeera tulina mukadde waffe yali chairperson wa kakiiko ka Human Rights Commission. Omugenzi yafiira mu mmotoka awe Mulago. Medikagwa yafiiraawo mu mmotoka naye bwe yafa nali bweru wa ggwanga ki ekyanzijira mu mutwe nti ne bwe bandibadde bamulashinze mu ddwaliro yali tayinza kufuna rescue kuba omusawo yali asula ku Doctors Village awali Speaker Apartments ekittante olwaleero asula Nansana yapangisa akayungu kati okuva e Nansana okujja Kibalete ajayambe animaje asobola musanga nga mulamu tasobola musanga nga mulamu bafudde kyokka ono ye katani abayatta abantu abo se yatunda wali abasawo balina okusula n'asindika omusawo e Nansana kirungi kyola the setting of I'm discussing and everywhere but tulina budde so where do you give me credit to Mr. Museveni mu bukulembeze bwe where do you credit ya geno wanaakoze bulungi I am being objective Mr. Museveni scores high here because abantu bajja kulabanga gwa avumirira obuvumiza awakanya bwa kimu baida weteriyo mu Uganda muntu ayagala kuliorganizinga Museveni byakoze nene bembeera nabo tebanyamba kuba kati obadde mu infrastructure train tekyaliwo nebyoyogera bazaawo bizze birina muloosi bakwata airline bagiwa omuntu nga ne senior fo tagiina airline ya Uganda agikulembera talina bisangizo bikulembera airline ogwo omulimu gulina kubeera gwa expert si professional expatriate
nti alina okuba ng'akolera ku bukugu obw'enjawulo. That is why we are having losses. That is why tewaliwo time ntuufu nyonyido bange ya Uganda Airlines ng'olina tiketi yayo ssaawa gy'ogenda girinnyo otuuka ku ssaawa 2 ne bagaa tuli bagenda nkya otuukawo ne bagaa nti mutabani w'omukulu ate ennyonyi agiina agenze Rwanda kukyakalamu. These are realities. Kakati bwe yensi gy'oyagala ndikuganizinge, you want me to recognize a country nga executive yawamba legislature, parliament eri muwambe. Definitely Uganda yagenda gabakola emirimu gyabwe. Uganda yagenda parliament moyina ababaka Waiswa 5 bonna bali mu buwambe. Wetukama kati nze I don't isolate the doctrine of collective responsibility. Bwemandi wano bannayuganda saagala mbagambe nti ate abennyuki balungi njagala njogere ku parliament bonna kuba bannayuganda bagiraba. It is a shame about parliament. Yes, it is a shame nti ebyabwe bye bayisa okubayamba byanguwa naye ebyabantu tebiri. Why do you keep sending their members of parliament mu lukiiko olw'omanyi nti luwambe? Because you cannot break the jinx by running away. CFAB ekyatuleeta. So why do you go there? Ekyatuleeta is to get involved and change the status quo. Ekyatuleeta is to get involved, get dirty and change the status quo, and that we will do firmly. So we will not run away from giving solutions. We discovered the challenges and it is not an easy task. All right. So our existentiality is to change the status quo, and whatever we do that is legal, we will continue doing. Genda mukumulamu. But Damuchino, where do you give credit to Mr. Museveni? Kichoba kinachikoze. His consistency of deceit. Chechi tuli mu Luganda. Abadde mulimba. Abadde jeno ndoza tutufuna ngayo mukulembeza ina siasa. Kuba bulimba oyinza nkikozese ne siasa kuba ekyayagala. Jeno Museveni abadde mukulembeze wa siasa tabadde mukozi. Ekyo kimuwako credit. Mpozi n'okukaddiya banne asobole okusikiza mutabani we. Ekyabadde akigusiza paka omwagala w'abangi kuba ye yagenda n'akaddiya ab'ekinaana n'akaddiya ab'ensanvu n'akutula ab'enkaaga n'ayingira mu 5 awo mutabani we mwali mwakyadde sangalooza nti yasigadde Mukama Katonda n'akola ebyamagezi. N'otubuulira nga twakafuna obwetwaze n'otuyisa mu myaka gino okutuusa we tuli. Bw'okuba tooki singa embeera esigala nga bw'eri wa gye twolekedde? Uganda eri masanganzira kungu. One, eina overlap ey'obukulembeze. Kyamazima nti omukulembeze ng'ayingidde emyaka 8 kiba kyabulabe eri eggwanga, ate kyabulabe nnyo ng'aluddewo nga tewali na mechanisms butya bw'agenda. Ekyo kitegeeza nti Uganda eba ku the brink of a downfall ng'ensi. Just imagine, God forbid, but it's a reality. Ate lwaki ngamba na God forbid, it is a reality. Imagine kungunga, you are driving this morning to office ne bagamba nti abadde president wa Uganda asizza omuko gw'enkomerero. Oyinza okugikyusa n'oddayo eka, sooka oggalewo eka olabe oba n'abakyala n'obakubira bagamba temusooka kuvaawa because there is uncertainty. Kati omukulembeze yenna acreating shadows of uncertainty on the future aba very very dangerous, aba mubi nnyo okucreating chaos in your absentia. Kubanga bano enteekateeka yaabwe yonna yakucreatinga butabanguko in their absentia, and that is what worries most of us. Chovola batwajayo n'ag'omu buto tukole day and night to liberating eggwanga lyaffe, because we are charting in waters of transitional uncertainty. Olw'omuntu eyafutumbala ku bukulembeze, you have seen what is happening in Zambia, in Zimbabwe. You have seen the over delay in Libya. You have seen the over delay in the Arab Spring, Tunisia and elsewhere. It will always come back with the effects of diminishing marginal utility, whether you want it or not, day or night. So we have an overlap of overstay. Tuina overlap y'obukulembeze obuluddewo ennyo. Ate nga tetulina tebulina nteekateeka
butya bwe bigwa okujjako kugamba nti katubyonoone ffenna tubifiirwe kasita ffe tunaaba tufudde. Ekyo kiri very dangerous era kyetaaga obukulembeze obw'amaanyi obw'enkizo ate obwerufu. Eyo challenge njagala njikubuulire ffe abantu abawano, the descendants of our nation should know nti tugenda kusanga challenge butya bwe tuvuunuka obwannakyemalira bwe tubaddeko, kubanga tubadde ku extremism, the falling of one giant man. Kakati abaddewo for 40 years, it will hover over us for some time. Okujjako omukisa gwe tulina ngugamba abantu bulijjo kwe kuba nti nannyini masannyalaze, omwagala w'abantu, ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Katonda, Kyagulanyi Robert Ssentamu waali. Ekitiibwa ky'ekifaananyi kya Katonda, tomanyi nti gwe bakola mu kifaananyi kya Katonda. Era buli bwokola ebyekitiibwa oba oweeseza ekifaananyi kya Katonda ekitiibwa. So ye Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi. Kakati ayina kipya because you see mwatugamba wano Alex nti abantu babalonde. You said it here. Mwasaba bannayuganda babalonde. Era ne batulonda. Okay? Overwhelmingly we are grateful. Going by what you're saying, yes. Era ne babalonda. Yes. Mr. Kyagulanyi is not president. Yeah, definitely. Because so kiki kyanjawulo kikyagenda okukola oba kimuteekateeka okukola. Because you're going to go back to the same people. Bemugamba babalonda era mubagambe babalonde. Is it going to be a routine thing to babalondenga over and over again, and you don't assume leadership? The same applied to Dr. Besigye. Mirundi mingi yajja tuga nti nze mpangula naye ne sirangirirwa. Kuluno Museveni yerangirira na percentage. Well, going by the figures z'akakiiko by'okulonda, Mwami Museveni yawangula n'obululu ebitundu 58 ku buli 100. Luli yerangirira naki? 68. Luli ne yerangirira naki? Yaliko ne 76. It is work in progress. Ekyokubiri, tetuyinza kudduka ku buwanguzi. Toyinza kuŋŋamba nti nze alina omusambi eyateebye egoola ate mujjeyo. Nalese mwenda ye Kyagulanyi. Mutadde mu katimba mwadde omupiira agutulisiza. Waliwo abadde banfanfe wa Mwami nzija nawe. Waliwo abadde banfanfe wa Mwami Kyagulanyi abaga nti takyasobola. Ate nti the other day you had Honorable Mathias Mpuuga nti tasobola. Owulira bamukaaku Honorable Mwami Mukaaku, Mwami Mabike baga bano ono owayangani bainongo bagaine amagombe gali balya wabegomba kungu owayangani Waiswa omwagaine kubanga amagombe gali mulya wamwegomba oleta n'abasasulwa. Program yabagula eno kungu bakuguze. No, I'm reminding you, I'm only telling you what olunaku lweggulo nabadde mpuliriza CBS ku makya amawulire g'essaawa 3. Omanyi we gaadde gasoma nti Mukaaku, Lubowa ne Mabike babasasudde, mikwano gya Mpuuga babasasudde, kati mwe mubitya obuwumbi 3.5 3.5 billion, zaali lizingibwa 4 billion naye babawadde 3.5 billion. Kyebabaweseza 3.5 billion kwe kuvuma, kwe kukakanya, kwe kulengeza omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu. I am on national TV. Yes, they've worked with Mr. Kyagulanyi. I expect them to know him more. If they come abo bonna nate bogamba nti bakola naye uliriza omanyi mukyogera nnyo mu they have worked. Those who were sacked by the National Unity Platform. Mukaaku was sacked. Mabike was sacked. Lubowa was sacked. And on ate sacking yabwe teyakoma mu kibiina ne public yaba sacking. Mu Mukaaku mumwerabidde. Mukaaku abaana bali bamukubira Lubaga. But does that take away the fact that kakati yes. Munaye mu kukula gwe nawe nabe wakula nabo botakyali nabo. For example, Mukaaku namwina wano naga nti yomu kubatandika people power. Therefore he knows omuntu gwoyogerako kati Mwami Kyagulanyi. Kubanga people power ye Kyagulanyi yagambye people power teyatandika Kyagulanyi. Kibamuzimba. Anti ngambi yatandika people power teyatandika Kyagulanyi. They have just been available wannabes for elections.
nga buli aba available. You have a group of old men. Okay. Nindako, you have a group of old men, some boast of experience. So when you are there, they are always idle. They will come show up in your face. And as any human being, it is courteous to say, please come and work together. These were only available idle men looking for space to be bought. And truthfully, they have been bought. We are vindicated. I am vindicated. I am vindicated. These were mercenaries. And they are going to do a mercenary job. And there on that side, we will hover over them. We will defeat them. We will push them to the wall. They will regret why they have taken that stance against the oppressed Ugandans. I am telling you, they will regret. We will push them to the wall. We will squeeze them like mosquitoes. They will die in pain. They will die in pain for betraying the cause of Ugandans and thinking that we are all gullible. Okay? Oli mukuleta omuntu yakwata kabaka wa Yuda Iscariot politics Mpuuga nayo mulete kwenu program. No. Kubanga oyo agenda kujjukirwa nzomanyi bwe nali nkula nasoma nnyo Bible eyo. Ulira wano. Oyagala kalulu. Mu Bible. Yes. Oyagala kalulu ka mazima na bwenkanya. Akobwerufu. Deputy President wo. Mu Buganda. Oyo tachali. No, ali ku suspension. Tachali. Atesa ngambi oyinza ogamba ali suspended ali. Is in office. That one is abayitale bagamba nti finito. Finito, oyo ali finito. Alichi? Finito. Mpuuga finito. Mu NUP Mpuuga finito. Tachali member wano. Finito. Ebisigadde bya member gwoyogedde nze kugambye gwe manya mu bya National Unity Platform bino twala byange nti omwami oyo finito. Finito. Well, but mu parliament jali ku tiketi ya mwenga NUP era commissioner. Anyway. Tachali commissioner. Uliriza si commissioner waffe. Commissioner wanita Mongo. Commissioner wanita Mongo. Commissioner wa Jajja. Kubanga Jajja ye yamusiima. Ate nakkiriza nti namusiima. Well, ali ku lutalo. And I will call it a lutalo and I put it in quotes. Olw'okulwana okuleeta akalulu akalimu obwerufu mu ggwanga. And I expected again you to support him. No, because he has wasted. Yavuddeyo n'olukangaga. Nelist. Kankubulire. Nasomye populist reforms ze. Come again? Nasomye populist reforms ze. And you're not giving him the back. I thought you'd back him up. You listen to me very carefully, and it was laughable. Mwami Mpuuga ali mu kuggulawo mulyango gwa Manju. Museveni asobola okuyingirira mu gwe Manju akozese byakozesa. Mawa muwulidde nga mugamba nti oyo Mwami Mpuuga speed gyakozesa lwakubanga naye alaba Museveni. Era ne banne banywanyi be baveeyo beegaane bafunye 3.5 billion okuva mu State House. Joel bamugamba nti yafuna 1.7 yagenda mu court. I am inviting these three gentlemen and General Museveni who gave the money, please take me to court and then the facts will be. No. I am here on national TV and I'm challenging. Do you have the proof? If you have the proof, give to everyone. For now we shall treat them as allegations. Njogedde amanya. Yes. Nyongereke yabatwala nti nsaba buturo. Well, amanya NUP kye tusinga okuba nakyo kankikubulira ebisiyani biri ebireeta information. That is what has made us. That is what for has now we made shall us treat them as allegations. No. They have. But today, Wali, these reforms are coming. Mumutima opposition. The reforms you are speaking about. Term limits. Kanzija wenyini woli. Kakati Mwami Mpuuga actinze nga infant, old infant. But he said that in reference to you. Oh, I didn't see him. So, alinga old infant mu byobufuzi. Old infant ye muntu akonye. N'okonna n'otategeera biriwo kubanga kankuwa ensonga zange then gwe muqualifying okubeera old infant. Nti omuntu akuze naye nga takuze. Mu 2015 twalina kye twayita the Africana concept paper. Basolooza ebirowoozo byonna mu Uganda yonna ne babiteeka mu kitabo kimu ne tugenda ku Africana nga bannabyabufuzi ffenna, you remember?
ne tudiscussing ensonga za Uganda mu mateeka era ekyo ekitabo weekiri served on the Speaker of Parliament. Kooti mu musango gwa Amama Mbabazi versus General Yoweri Kaguta Museveni. Yakola 10 recommendations. Onfuna bulungi? Yakola 10 recommendations ze twalina okugoberera nga tetunagenda mu kalulu. Aka 2021. Because we all know the history and the preamble of our constitution and our constitutional history. Okay? Kakati ebintu ebyo byonna weebiri naye the will mu bye bakyusa mu biwandiiko ebyakolebwa, and there was a particular name we used at Africana. Waliwo document eyo bwe twagiyita, that process yalina a particular name gye twagiyita, it's skipping my mind. It was not a concept paper, but because it was a book, there were constitutional reforms where all stakeholders, civil society, politicians, both in the opposition and in government, were all involved. The iPod organization were all involved. But the willingness of the dictator, mu byagibwamu omwo mwonna mwezo gundi ze twali tukanyizaako kwe kuba nti twagamba nti omuntu anaabanga chairperson w'akakiiko abeere ku ddaala lya bulamuzi ng'ayina what to protect in terms of decorum and tranquility and all other stuff, kwe kuleeta justice byabakama ne bakyusa n'akakiiko ne bakayita the Independent Electoral Commission. The challenge is not the laws in Uganda, it is the willingness of the leadership to implement the law, to do what is right. But Mpuga binabikola atugamba mu mutima oguyamba opposition. By the mere fact nti agamba nti ayamba opposition abana wrong, we are not helping the opposition, we are helping Uganda. Era nze mulaba nnyo ng'akola ensobi, ffe tuyiri mu opposition not by occupation, not by birth, but by being pushed there. We are supposed to be in why can't you engage him ku bino byaleeta omubulire nti waliwo already ebiriwo? In our mind, for us, Mpuga is declared persona non grata. Mpuga ali persona non grata mu byaffe. Tetumulabawo. We don't see him anywhere. Omumuli gwa opposition mu kukyusa amateeka ebyokulonda. He just wants to have a day in the news and to recover from his Yuda Iscariot politics. Kubanga yatutunda. Munnange gwe kirabanga ekya bulijjo. Naye omuntu gw'obadde weesiga. Nga weesiga omuntu n'omwesiga n'akulyamu olukwe, olaba kati gwe weesiga obutono obuyinza okunkyaya kunkubira simu n'oŋŋamba Waiswa nkya tuli kusanyuka ssaawa emu n'onninda ne sijja tonkyawa. Naye kati ono gwe twakwasa ebyaffe nti genda otuggalira oluggi lw'emmanju n'aggulawo n'atudongowaza n'atuyunguwaza ne bamuwa amajja n'akomawo n'atugamba nti bansiimye nti obuweereza tebubangawo nga ffe abaamuweerezayo tetunnamusiima tetwamuweereza okontana nabo. Njagala tusagala tukifuule na academic party eri mpuliriza bulungi, sober minds teyinza ba sober mind nga Yuda Iscariot. But you need this sober people. Omanyi gwe tosoma Bible, Yuda Iscariot ye yalya mu Yesu olukwe. Yuda Iscariot batuula ku mmeeza y'ekyeggulo bonna. Wuliriza, Yuda Iscariot yatuula ku mmeeza ne Yesu. Era nze ekyampa amaanyi kuba naye nga bino binaaba bitya. Naye ne nzijukira nti ne Yesu yamala n'azuukira era n'awangula. Yalemerako ate ye yamanya. Ekyenjawulo k'ono Yuda Iscariot, ono Yuda Iscariot Pro Max. But you need him. No, we don't. We don't need Yuda Iscariot salvage in our country. People. He has a lot of appetite for corruption. No, but bolaba abantu nga honorable Mpuga nga tetumwagala. Bolaba abantu nga honorable Mpuga, very experienced politician and leader. But tetumwetaaga agende. What is the experience thing you're talking about? Where is his experience? Abantu nga tuwa akagabo gani nze nups kyetaaga ngenda kati. Ninda bulinzi budde. Abo nabagamba wano nti hiyo project imekwama. Aliambia wewe kwa hii talk show hii sanyuka mwenyewe. Aliniambia nini? Wewe alikusema hiyo project ya wao imekwama. Na oliawo ne balam. Tenga tewali programu wano gye balina. Era no wonder bwe namala okubyogera balam bamu aba minister. Yasuka ennaku ebbiri nga tebanabo muwangavudde ku ntebe yo nange. Amuwa. Kubanga nagamba hii project imekwama kabisa. Tosobola kusiba kuba nansi bitaliiwo.
tesobola kusiba ku bannansi Tumaliriza, bitaliiwo. tuva So kumpe. abantu kati obalaba abo kati tebamanyi kye baliko paka leero ne leero gw'obadde oleta abapiero tayinza kujja ajja ayogere kinawo omusaasira gw'obadde okoze ajja ayogere ekikabanda agambe ky'abantu ti vice president w'ebitaliiwo simanyi secretary general w'ebitaliiwo kuba baabijjawo basooka ne bakola mbuleera simanyi yaki basookera mu kimu birthday gwe oyinza okuba ngaoyagala bwa president owangadde emyaka 5 n'ogamba nti gwe kyonaatandikirako gabula piraawo. They just didn't have brains, they didn't have right people. Their projects nze nagirabirawo yali abafere abawedde emirimu. Tugenda komanda. Kino kikumalirireyo.